Namaste. I welcome all of you to the first presentation of Echoes of Saketa Marga by Sri H.K. Venkatram sir.
ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Hello, hello. Namaskara to one and all who have gathered here, and to the audience through the live stream. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. I'd like to first start off thanking the organizers of Sri Ramaseva Mandali RAMANAVAMI Celebration Trust, who's celebrating the 87th RAMANAVAMI Global Music Festival. From this year, they have started to include a symposium, and I got a call from Sree Varadarajan, and he was asking whether there is a possibility to do a lecture demonstration or a paper presentation. And the subject that I chose was Nuances of Classical Music, a study of melody, raga or rhythmic, tala and lyrical aspects, along with innovations and improvisational techniques. Karnatic music is a complex and intricate art form, often perceived as difficult to understand due to the depth and sophistication it entails. While the basic melody can be appreciated even by the novice listener, truly grasping the essence of Carnatic music requires time, patience, and a genuine interest. With consistent listening and consistent passion towards it, it gradually becomes more engaging and even addictive. So, how does one begin to understand the aspects that deepen their appreciation for Carnatic music? I think this is where musicians play a crucial role, where they have that responsibility to present the art form. First of all, not to dilute the art form in any way, but figuring out a way to convey subtle messages or subtle points which the common man would be able to understand. I keep giving this example. Nobody starts with advanced calculus.
You start with basic mathematics, go all the way, and then study basic calculus, and then, more so often what happens is a lot of musicians, in the framework of maintaining the true classical form, art form, we sometimes forget ourselves and give the most intricate form to the layman. That I'm not saying it is wrong, but I'm saying is we need to find ways to communicate the best way to the audience to make it as understandable as it can be. Again, I'm maintaining the phrase that it is not to dilute, but to find ways for people to appreciate. The musician has the responsibility to present the art form in simple and innovative ways through lecture demonstration or paper presentations that encourages rasikas or the listeners to become more knowledgeable and involved in this divine tradition. Before I begin my presentation, I would like to clarify that the subject and the content are primarily intended for students and novice rasikas and not scholars, because they know about it. There's nothing that I have to tell them. I can listen from a scholar. So this is intended towards this bunch of people who are the students and novice rasikas. Nuance as a meaning means very slight difference in appearance or meaning or sound. We all are involved in various ways in Carnatic music, and there are various forms of Carnatic music that we listen to or we perform, but there are subtle nuances that come into picture that needs to be highlighted. Actually, a musician who understands nuances better is a better musician. Is a much, much better musician than a musician who doesn't spend time on understanding those subtleties or the nuances in Carnatic music. The key to understanding the depth, as I said, in Carnatic music is understanding those small subtleties or the nuances. And these nuances encompass both what to do and what to avoid as well. A performer must invest time in understanding various components of Carnatic music, including raga, laya, and lyrics. Let us begin with the raga aspect. Carnatic music is fundamentally raga-based and heavily reliant on gamaka, or what we call as ornamentation. A raga serves as a melodic framework for both improvisation as well as the composition. Though it might be derived from a scale, a raga is defined by a distinct set of rules and characteristics that gives its unique shape and emotive identity. It's an abstract melodic entity, and gamakas are employed to embellish and bring out the beauty of the raga. Beyond the structural rules, students must delve into the subtle nuances that enhance the aesthetic appeal of the raga. This is where a deeper understanding of each raga becomes essential. While some nuances may be general and widely applicable, others are specific to each raga and must be learned from gurus through dedicated training, or students can approach various musicians or scholars to know about those. One guru cannot be teaching everything. You can always reach out to many gurus to learn those subtle nuances. Listening to quality performances plays a significant role in internalizing these nuances.
As you know, there are 72 melakarta ragas, and the janya ragas of those can be thousands and thousands of those. You can have permutation and combination and come out with a raga of your own choice. Don't be mesmerized if somebody says, I invented a raga. You can also invent a raga. The only problem is it should stand the test of time. Anybody can come out with a permutation, combination, and it need not be in sequence also. It can be in vakra also. It doesn't go in straight line. It goes in zigzag and reaches the top of the arohanam, and then the avarohanam can also be the same thing. You can do a lot of things and come out with your own ragas. But a raga will stand test of time only, if a composition backs it up. Otherwise, it, has a slow death of its own. I just would like to go through some aspects or some nuances of raga. 40 minutes is not enough for me to cover raga, but I've been asked to cover raga, laya, and lyrical. And of course, this cannot be hours together as well. This has to be done in bits and pieces. But I'll try to share out of my own experience what I have seen or heard or learned from my father and other musical scholars, and also from musicians as I watch them as an accompanist or as a listener. Identifying notes, this is the first I would like to cover. Identifying the notes that can be sustained without oscillations, or what we call as a note as a nyasa swara, where I can sustain a note and I don't have to bother about the oscillations part of it. Each raga comes with a defined set of those nyasa swaras. So a student has to spend time, especially in melakarta ragas, where do you stop? How can you stop at a particular note? I'll just do a basic demonstration of those. But one needs to understand that just because, let's take melakarta ragas, just because it has got all the saptaswaras, you cannot be stopping at each of those notes. But some of those notes only serve to connect to the nyasa swara or to the next adjoint swara. Interestingly, Maya Malagola is our first raga that we learn. Naturally, when we sing, Sari Gama Pada Nisa is how it is start. We have learned at a very basic level. Then later on, all the embellishments comes. Sari Gama Pada Nisa Sanida Pamagarisa. So there are different levels. One is a basic, one is an intermediate, and then you call it as a professional level. The last that I sang was more like a professional approach. In this particular Maya Malagola is one of the toughest ragas for Karnatic music, even though this is the first raga that we learn. The reason is there is only one note in Rigama Dani that I can use as a Nyasaswara, that is Madhyama. Of course, Shadja Panchama is always there for every ragas. So if you take in totality, it is Sa, Ma, Pa and Sa. I will never stop in a Maya Malagola. Even in Meru Samana, Meru Sama, I don't stop it as Meru Sama.
that ga cannot be, even though the syllable is ma, it stops at ga. But I don't show it. I can't be singing, these are the subtleties that the students should start figuring out. Pada, I can't be singing. Even though grammatically it is correct. But this is where the aesthetic appeal comes into picture. I cannot be blindly stopping wherever I want. I'll give you one more example. Shankarabharana. Can anybody tell me the Nyasa Swara for Shankarabharana? Tell me, Saraswati. Sir, you're blocking my way, sir. Sorry. What did she say? Gandhara. Excellent. You're a very good student. Gandhara is the only Nyasa Swara that can be used in Shankarabharana. There are times that we stop in some note here or there, very briefly, but we'll never take it, take it to the extremes, as they say. The difference between Shankarabharanam and Kalyani is only one note, which is Madhyama. Is Shankarabharana. Is the Shankarabharana. In Kalyani, we are allowed to stop at Nishada. Na, 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 na. Ni, za, ni, da, ba, da, ni, ri, ni. Whereas I can't do the same thing. The Pradanisa is the same for Shankarabharana as well. If I stop there, it will lose its sheen. See, it's very difficult to explain why that happens. One raga with the same padanisa allows me to stop at Nishada. The other raga just doesn't allow me. Now, how can a student understand this? It's only through learning and trying out and asking the gurus or observing how it has. Shankarabharana has a characteristic of its own. Let's assume that it was having a Nishada Nyasa Swara in the past. I'm sure we would have been singing today, but it's not. So one needs to know, this is the subtlety that I'm talking about. Todi is even worse, because if sa, ma, pa, sa, that's all. Again, only one note. For the first time, I hear that, I think when I come to Sadharan Gandhara, I will talk about it. So I think I covered that, the nuance part of it, where the ragas, one needs to understand what oscillations can be done, where it can be done, which is the note that I can stop, and so on. Handling melakarta ragas is the second topic within the raga itself. I started at 10:20. I'll finish by 11 or 11:05. 10 minutes before, if somebody can raise your hand, and I'll shut up after that. Handling melakarta ragas. This is even more trickier. See, out of 72 melakarta ragas, 40 of those are Vivadi related.
let me take one example. A Keeravani Raga. A Keeravani Raga is Sarigama follows the Karahara Priya scale, and Padanisa is Maya Malagoda. Correct? But I cannot be playing Karahara Priya between Sa and Pa, and Maya Malagoda between Pa and Sa at the top. It has its own color, it has its own shade, one needs to understand. So this is something which is very unique to ragas like Keeravani or Gauri Manohari. So these are the subtle things. I can't be playing. I can't be playing Padanisa like Shankarabharana or Kalyani and Rigamapa in Karahara Priya. So this is something that the students should pay attention. For example, Latangi is a great example here. Latangi, Sarigama follows Kalyani. Padanisa is like Panturali. My father, Professor S.V. Krishnamurthy, used to say, the best way to control a raga is, imagine somebody walking into the auditorium. That person, let's assume that he or she is a knowledgeable person. It should not take more than 2 phrases to find out which raga they are singing. Extremely important. Can be Kalyani also. So the trick here is to either touch the upper Daivata or the lower Daivata. If Sani da bama bada nisa, Sani da bama bada nisa, Sani da bama bada nisa. If I keep on singing like this, it could be Panturali, it can be any raga, it can be Simyatra Madhyama also. There is no doubt that this is Latangi. So, the musician of the yesteryears also say that within one phrase, if you are able to convey which raga you are singing, that is the best vidvat one can get. Anand Beri. I don't have to say it as Atana, I don't have to sing the next phrase also. Kedaragola. Darbar. Nayaki. So, Kambodi. So, I think the student should get into that space to find what is that characteristic of that raga or the nuance that separates the two. For example, Riti Gola and Anand Bhairavi are extremely close to each other. You can land here and there. When we play,
Even though I'm playing that re, it sounds as if I'm sliding from gasa. Whereas in Anand Bhairavi, I pronounce or I make sure that I emphasize that Rishabha, so that I'm clearly showing that it is my, Anand Bhairavi and it is not connected to any way. Just if you hear that phrase, it should be clear that it is that way. Darbar Nayaki is, I already I sang and showed it. Pamari ga ga ri zari, pamari ga ri zari is Nayaki. I think there is a joke also about Darbar and Nayaki. I believe in the courtroom, somebody was singing Darbar, and often that musician was introducing some Nayaki Sankatis. So there were two musicians sitting next to each other and saying, what is this? This musician is singing Nayaki in Darbar. So the other musician, I believe, Darbar means courtroom, Nayaki, as you know, right? So I believe the other musician said, in Darbar only Nayaki has to be there. No, that's why he is singing Nayaki also. So that should not happen. One should know the subtle differences. Next is, I can go on, but I'll switch topics. Bhashanga ragas. Bhashanga ragas are those that, in addition to the parent raga, they introduce one more note. For example, a Bilahari has got Kakli Nishada and also Kaishik Nishada. Bilahari. So, how do you handle these foreign notes? If you can call that as foreign notes. Because it doesn't belong to the parent raga. Even Kambodi. Primarily, it is ni 2, but sometime while ending, we'll come out with a ni 3. It can happen even in, Kapi or even Anand Bhairavi, for example. There are so many foreign notes in Anand Bhairavi, but it depends on which kirtana you are playing and so on. So here is where the student should know that it's only rarely we use these foreign notes. You can't complete a raga by using only these foreign notes. Even in Sree raga, Rima Bani Sa Sani Pama Riga Risa Sani Padani Pama Riga Risa Sani Padani Pama. Even if you look at the Varna, it's one or two places it will come. It's not that the whole Varna is filled with Padani Pama Riga Risa. Whole Varna is filled with Pani Sani Pama Riga Risa or Sani Pama Riga Risa. So a student should, catch that nuance, that it's like what we call in, finely to garnish your, curry or your sambar, rasam, wagarne. You can just put a little and it will give that essence of that, rasam or sambar. You can't put a whole bunch of it and expect it to be very good. It will be only the wagarne which will be coming out and not the, this is where the aroma will be only of the wagarne. So, the nuance here is to know how and where to use and how much to use. Very, very, I've heard and I've also played with many youngsters and musicians,
especially some youngsters, they get enamored by these foreign notes. And, more than about 10-15 times you try come in the raga, thinking that it will enhance. Frankly, it doesn't. It's just overdoing it. It's probably because of ignorance or whatever it is. Raga delineation based on the composition is my next nuance that I take. There are compositions which do not have some of these notes at all. For example, a Kannada Varna that doesn't have that Sree Naradagana. That there you can, use this phrase in your raga, but you can't use that raga for, say, Naranami when we, even if it is a brief interlude before the Varna. Is what I would play. Then you start. The trickiest raga is the Anand Bhairavi raga. All three composers, the great trinity, have handled it so beautifully, and each one of them is a gem by itself. Anand Bhairavi raga has got, if you take the foreign note based raga, it has got two Daivatas, it has two Gandharas, it has got two Nishadas, but the most appropriate Kirtane for that is Mari Vere. If I want to sing or play Tyagaraja Yoga Vaibhavam, I will not include any of those foreign notes. It cannot be. You're making a fool of yourself if you try to see. Everyone in the audience will shake their head. Ettu chanagide phrase anta. But unfortunately, it is not there in many kritis. It's there mostly in Mari Vere. Even there also, some schools don't sing that Antargandhara. They'll be safe. Shuddha Daivata. So, this is extremely important when you pick a raga so that it is appropriate with the composition. The other example that I can take is Sree Raga. I have already mentioned. Sa ni pa da ni pa ma re ga re sa. In Sri Varalakshmi, you get pa da ni pa ma re ga re sa. In Endaru Mahanubhavu, we'll never get pa da ni pa ma re ga re sa. Between the two schools, they were all born in the same place. Of course, they followed different, melakarta traditions, but, they were just a few blocks away or few kilometers away, but they had so much of differences in how they looked into it. What I personally feel is these compositions kind of serve as a template. From that you can derive the ragas, and students should know how to handle each one of these. There are certain ragas, and frankly, I don't have a very good explanation about how to explain why it is this way. In Anand Bhairavi, I call it as ragas with notes or octave range restrictions. We never go below Nishada. Na, 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 ra, 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 ra,
Whereas in Riti Goda, we go to Panchma. And Kirtanas also show that you can go to Panchma. In Anand Bhairavi, none of the Kirtanas show that you can go below. That is one way to look at it. My father used to have another adjoinder to this. He said somebody couldn't sing below Nishada because of the voice range. So they decided to, sometimes tradition happened like this, right? Traditions come because somebody started it. Somebody said, you will not get rice if you sing Ahiri. A lot of people don't sing Ahiri because they think that day they will not get food. Somebody started it. Probably they went very late to the house and there was no food. And next day he or she told the student, see, yesterday I sang Ahiri, I didn't get food. And that got propagated and probably that stayed on. So I don't know what the reason is. I try to ask some musicians and scholars, but the best thing to do is to avoid and unnecessarily make a fool of yourself, especially the violinist. In Suruti also, we don't go below Nishada. You go to any Kirtana in Suruti, you don't go below Nishada. Another one which comes to my mind is Saranga. Saranga has also got a restriction above. You can't go below above Gandhara. I can't be playing that is not even allowed. Hamir Kalyani also, for a Kirtana, you go by the Kirtana where it is Sasamaga Pamada Pama Padaniza Pama Saniri Sanida Pama. I can't go male, upper octave where I can be singing Madhyama or Pratimadhyama or Shuddha Madhyama and so on. So those are three Anand Bhairavi, Saranga and Suruti that I know about. If you know any more, you can add to the list and do let me know also. How notes are used? This is my last part here. Another 10 minutes to go. So I'll try and see how much I can cover. A Sadharan Gandhara is a great example of how it is used in each of those ragas. In Todi is also Sadharan Gandhara only. That Gandhara is not. I'm playing little low. But there are phrases. While going up, ga, 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 it uses Sadharana Gandhara. Na, 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 na. Suddenly it switches to the lower Gandhara. That's why Todi is a tricky raga. Unless you learn and from the teachers, you will never. Even Daivata. I was talking about Alatur brothers. I believe first time in academy, they sang like this. A lot of people, I believe, in the audience were surprised. How could we use Gandhara? But now it has stayed, of course. You can use it, not that you can't use it. See, in Carnatic music, it's not about what is right or wrong. Everything is right in terms of grammar. What is aesthetic in
I can't be playing. I can't do this todi. This is not todi at all. Nobody will recognize it as todi. The same Gandhara in Denuka, teliyaleru Rama. You have to hold it. If I do that, it's a sacrilege. So you don't involve in. And Gandhara, the same Sadharana Gandhara used in Karar Priya or Karar Priya or Sri Ranjini, all of those have got their own characteristic and how you give oscillations to those. So let me quickly switch on to the Laya and Tala nuances. The role of Laya and Tala in shaping the aesthetic and structure of Karnatic music cannot be explained in words at all. Laya is intrinsic part of whatever you do. Even while singing a raga also, Laya is involved. Because when I start a raga in a particular pace, I need to continue that momentum. I can increase the speed over a period of time. This has got a particular pace. I can't just switch on to, there is something that binds me to go with a flow. And that's the Layam aspect of it. Importance or thoughtful planning in concerts to balance rhythmic complexity and melodic appeal is at most important. Tala selection in a concert is not blindly done. We don't just go with everything with Adi Tala. Of course, there are 108 talas, 35 talas, all sorts of talas are there. But hardly you use Adi Tala. More than this, you don't use any of these other talas. Adi Tala, Rupaka Tala, Chapu Talas, Tishranade Adi Tala, Vilambakala Adi Tala, Mishra Jampe at best. After that, none of these, Kanda Triputa, especially if you're doing Ragam Tanam Palvi, you can use any of these talams. But there aren't many compositions also to back it up. So the most important thing is integrating talas along with Adi Tala definitely will get the major share, whether we like it or not. Rupaka Tala or Mishra Chapu or Kanda Chapu, intervening between these is extremely important to keep the momentum of the concert. If I sing Akilandeshwari at that speed, the next one would probably see, it gels along with that. If I nobody can say I'm doing something wrong, but something is not aesthetic, that's all. So that's how you define these things. So in the second section I would like to talk about is exactly the Kala Pramanam part of it, where you choose the tempo, and that's exactly what I demonstrated along with the first one. The third one is the Swara Prastara. I'd like to spend a few minutes there and then move on. Balancing technical mastery with musicality in improvisational segments. That's what I'm going to cover. Using mathematical constructs in a subtle fashion. Of late, in the last 30, 40 years, the use of Paruthams has become extremely popular. And some of the greatest legendary musicians like Sri Lalgudi Ji Raman, or T.N. Shesh Gopalan sir, or T.R. Subramaniam sir, they've all come up with
wonderful poruthams. Nida, Nida, Soga, Suga. He's so beautifully, you can go and listen to that on YouTube. How well he sings Soga, Suga, Mridanga, Talamu, with the poruthams. Even Lal Gudi sir also. I had gone to that concert where Sarega, Regama, Dasari, Sariga, Regama, Paramatmudu. See, there is some aesthetic appeal to this kind of porutham. But now what has happened is, there is a sense of urgency to show the mathematical prowess that they have. Whatever they have learned, it has to come out on stage. Is some section of musicians, that to the youngsters, feel that it has to be done. It has to be done, but to a certain, even if you take Lal Gudi sir's Tilanas, subtly he will bring out those poruthams. In every Tilana almost he would have brought it. But it is so musically excellent, it cannot be explained in words. One other, just to Vatapi. Garizani bagaya risa rizani bagari sayani bagarizari vatapi. Definitely this is not anywhere in that league what I am talking about. It's porutham only. Even the one which I gave a simple example of Paramatmudu, Jivatmudu, even it doesn't come close to that also. Shesh Gopalan sir sings, a lot of them. Garitsa nibaga pagari ganapatim bhaje. So seamlessly it merges. So that's what we need to be thinking about. No, it doesn't stop. What I meant to say was the one which was not that good, Vatapi. They don't stop there. Garizani baga rizani bagari sa bagarizariva, because they have to show that they know 5, 6, 7. No, they have to show that they know 5 plus 5 plus 5. Another 30 is an example. Even if the violinist is hapless, not able to cope up also, they will not leave. They have to go. Even the violinist on stage as soloist also do the same thing. And I am also a party to that. I am not blaming others. I am including myself as a musician there. Anyway, there are some which gives that space. Tambura chekoni gari satni da gari satni da gari sani da ni sa ri sani da pada ni sa sani da pada tambura chekoni gari sa ni sa gari sa ni sa gari sa ni sa ri. ಭೈರವಿ ಹಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಹಾಂ, ಶ್ರುತಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ. Gari sa ni sa gari sa ni sa gari sa ni sa ri 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 sa ni da ba da da re ga ma ba da ni la. See, somewhere it enhances the aesthetic appeal. It's worth doing where it needs to be done, and this is where the student has to give. This is something that. The thoughtful integration of, Laya,
in that kala tala, kala pramanam or swara prastara elevates the overall experience of a concert, and one needs to know the subtleties before jumping into doing any of those. The goal here is to respect tradition, embrace innovation, and maintain, most importantly, the musicality part of it. I'll go to the last section, which is very brief on the lyrical aspect of it. There is a importance of understanding the lyrics, extremely important, because the student should make an effort to understand the meaning of the lyrics. And a lot of, us, I place myself also. There are songs that I didn't know. I've started, to getting into the lyric, meaning of the lyric, because in many Tyagaraja Kritis, there is some Vedane. All these dayadis are troubling me, and you're not having compassion. In Guru Leka Etuvanti itself, he says, Dayadi Bandhuvulu, he complains about them. Why are they torturing me? They're not allowing me to... you pick up that piece and wrestle with that lyrics. One should know the meaning part of it. Most Carnatic music compositions are deeply bhakti oriented. Knowing what the composer intended to convey enhances the spiritual and emotional connection to the music. This understanding allows the performer to internalize the composition, resulting in more immersive and expressive rendition. Pronunciation. This is extremely important, and I have seen many musicians spending enormous amount of time. Dr. Balamurali sir, KVN Mama, doesn't mean others have not, please, I'm just trying to rattle out some names which is coming to my mind. Shesh Gopalan sir, spending enormous amount of time on Kannada to find out whether they are singing correctly or not. You can go and listen to any of their compositions. They are extremely careful in their pronunciation. I believe there was, no need to make fun, but, a subtle a joke to address what I am trying to say here. I believe somebody was singing Chinte Yatuko Manuja Branti Yatako. Correct? So, in Tamil, you don't have certain letters, and that's an inherent problem, which we can't be addressing that. But when you sing Kannada, you sing Kannada. When I sing Tamil, I should be singing properly. So, this gentleman who was singing was saying, Chinde Yadago Manuja Brandiya Tako. I hope you got it. Why worry, take something which can... it's, you can do more harm. Some examples, I can go on to the mispronunciation. I've already made my point. On the Nerval also, the line that we choose should be very, very appropriate, and it should convey some message. There are times that we break the words without our knowledge. Paluku paluku lakutene lolaku maataladu. It's not actually paluku paluku lakutene lolaku maataladu. It is paluku paluku lakutene maataladu lolaku maataladu. It is about the honey of words that he's hearing from his brothers. If I stop at paluku lakutene, it means words, honey, words, honey, or something like that. There is no meaning to that. And even in Pakala Nilabadi, when we stop Manasuna Dalachi, Maimarachi Unnara. So Tyagaraja, in this particular Pakala Nilabadi, is such a good song. See, Tyagaraja's ultimate goal is to get the darshan of Lord Rama.
Lord Rama should accept him, accept Tyagaraja as his servant or whatever it is, and he should be with Lord Rama. That's the only goal that he had in his life. In this one, he is almost in a jealous way saying, Lakshmana and Sita are standing right next to each other, and what do you do to charm him? There is something, Sita is that your radiance in your face that is charming Rama, or the valor that Lakshmana you have that you are charming Rama. In this particular thing, it says, Manasuna Dalachi Mai Marachi Unnara. Have you lost yourself while thinking about him? While, there are times that I have also heard this. Manasuna Dalachi Mai. They will start but Mai. It doesn't convey anything. If we do the same thing in Kannada, we feel, awkward, somebody singing wrong. Anyway, I'll round it up with, the bhakti aspect one needs to know. It's not just the music that matters, it's also the bhakti. On the very same stage, I've heard Dr. M.S. Amma sing, and I was sitting amongst the audience, tears, because when she said Narayana, she meant Narayana. When she said Rama or Krishna, she meant Rama and Krishna. That's the reason that bhakti was overflowing. It was not just the musical aspect. If we focus on musical aspect, the bhakti would go away. It says, Naham vasami vaikunte na yogi hridaye rave madbhakta yatra gayanti tatra nishtami narada. This is during Kali Yuga, or the advent of Kali Yuga. The Lord was asked by, says Narada, which is the simplest sadhana that will help ordinary people realize the God Supreme easily. He says, Naham he could not, I could not reside in Vaikunta, the celestial abode, or in the sun, or in the hearts of great yogis. That's what it says. Na yogi hridaye rave. I am not in Vaikunta. Naham vasami Vaikunte. Na yogi hridaye rave. Madbhakta yaktra gayanti. Whoever does the Gana, I am there. So that rounds up what Karnatic music should all be about. It should be about bhakti and how we immerse ourselves in that to bring out beautiful music. I am sure, if we as performers enjoy here, you will all be enjoying. If we don't enjoy, it reflects on you. I would like to finally thank Sri Varadarajan and Sri Abhijit Varadaraj for having created this platform to share our thoughts. I owe it to this Mandali because I was only in my second year PUC pre-university when I first performed on this stage, and it was only because of the great Sri Narayan Swami. I have performed with many Vidwans here only because of him. Initially, when they didn't even know my name, he would make sure that I would sit with these doyens of Carnatic music and get experience. In fact, I got the first opportunity to play with Maharajpuram's Santanam Sir in Calcutta only because he recommended me when I was in my third year engineering, and I had to, when I had completed my engineering at that time. And I owe it to him and his family. Encouragement is at most required, and this platform has provided to immense number of youngsters and musicians. I salute to Sri Narayan Swami Sir and his family. Thank you. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಗನ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿರವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರಾದ
ವಿದ್ವಾನ್ HK ವೆಂಕಟ್ರಾಮ್ರವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಕಲಾವಿದರೆ, ವಿದ್ವತ್ ಸಭಾಪೂರ್ಣ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ, ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಬರೀ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಗೋ ಸೇವೆ, ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿದ್ವತ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರೋದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ, ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ಅಭಿಜಿತ್ ರವರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ಸಾರಸಗಟಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ವಿದ್ವಾನ್ HK ವೆಂಕಟ್ರಾಮ್ರವರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸಾಸಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಕೇವಲ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಿನ ನ್ಯೂಯಾನ್ಸಸ್ಗಳಾದಂತಹ ರಾಗ, ತಾಳ, ಲಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 15ನೇ ಮೇಳಕರ್ತವಾದ ಮಾಯಮಾಳುಗೋಳವನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಂಕರಾಭರಣ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹಾಡಿ ನುಡಿಸಿ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ಆಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಉದ್ದವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದರ ನ್ಯೂಯಾನ್ಸಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕರಹರಪ್ರಿಯ, ಲತಾಂಗಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೇದಾರಗೌಳ, ಆನಂದ ಭೈರವಿ, ಅಠಾಣ, ದರ್ಬಾ, ನಾಯಕಿ, ಕಾಂಬೋದಿ, ಯದುಕುಲ ಕಾಂಬೋದಿ ರಾಗಗಳನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸರ್ರು ವೈಲಿನ್ ನುಡಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಸರ್ರವರಿಗೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಬೋದಿ, ಆನಂದ ಭೈರವಿ, ಅದರ ಬಿಲಹರಿ ರಾಗದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅನ್ಯ ಸ್ವರಗಳು ಬಂದು ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಸ್ವರಗಳು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಹೆಣೆಯೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಭಾಸವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಾರರಿದ್ದರೆ ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆಹಿರಿ, ಸುರುಟಿ, ದ್ವಿಜಾವಂತಿನ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂಯಾನ್ಸಸ್, ರಾಗ, ಲಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪದಗಳು ಸಾಲದು. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರವರು, ಚಿಂತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಂದಿಯ ತಗೋವಂಥ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಹಾಡ್ತಾ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವೈಕುಂಠ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಗುರುಪ್ರಸನ್ನರವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ.
ತೆಗಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಮ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ತ ತ ತ ತಧಿಮ್ ತ ಧಿಮ್ ತೆಗಡ ತ ತಧಿಮ್ ತ ಧುಮ್ ಧುಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಬ್. ಖಂಡಿತ. ತ ಕಡ್ದ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ರಿವರ್ಬು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. HKV ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು it's almost impossible. But at the same time, I look up to him on many areas. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ HKV ಸರ್ನ I've been watching the way he conducts himself, the way he brings about a lot of information and how he delivers it, be it with music or with academics or with ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋ ರೀತಿ. I have been fortunate enough ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು to view that, watch that, and ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So first of all, again, I want to thank Sri Varadaraj sir and Sri Ramaseva Mandali for conducting this kind of a symposium as part of the RAMANAVAMI celebrations, so that it gives all of us an opportunity to express our thoughts and views. ಸೊ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿದೆ ಅಂದರು. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಾಟ್ ಮೈ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ವಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ವಾವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ the most appropriate topic for me, ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು I started thinking about it. So being a student myself for life, so what I thought is, okay, let us explore the possibilities of how artificial intelligence can enhance the learning process of a student ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು I thought harmonizing technical innovation, which is part of artificial intelligence, and there are so many things which are coming up along with it, and the tradition, which is our Karnatic music, and artificial intelligence as a companion for learning music. So ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. So I'll be talking in both English as well as in Kannada. So wherever examples are required, I'll do that, so that it is quite reachable to rest of the audience also. To start with, I'll start with very small composition. Of course, namma Indian music is all and everything revolving around manodharma. So without which it will all fall flat. So rhythmic one exercise or one thought process. HKV sir rounded off his talk with bhava, which is to deal with heart. I'll start with the brain, which is what all the rhythmical aspects talk about, and how to bring that brain to heart is also very important, that we will also touch upon. So let us take one a small phrase and see how we can develop something out of it. A phrase can be like ta takadina takitadim. So if you consider ta takadina takitadim, ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
it is coming out of my intuitions. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಿ ತಾಳ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ತ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತಗೆದ ಧಿಮ್ 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 ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ತ ಧಿಮ್ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ತ ಧಿಮ್ ತ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ತ ಧಿಮ್ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ಧುಮ್ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ತ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ತ ಧಿಮ್ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ತ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ತ ಧಿಮ್ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತ ಕದಿಕ್ ಗಿಡ ಕದುಂ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತದ್ದಿಕ್ ಗಿಟ್ಟ ತುಂ ತದಿಗಿಡ ತುಂ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತದ್ದಿಕ್ ಗಿಟ್ಟ ತುಂ ತದಿಗಿಡ ತುಂ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತದಿಗಿಡ ತುಂ ತದಿಗಿಡ ತುಂ ತದಿಂಗಿಡ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತದಿಂಗಿಡ 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 ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತಂಗ ತಗದ ತದಿಂಗ ತಗದ ತೊಂಗ ತಗದ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಮ್ ತ ದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ಧಿಮ್ ತದ್ ಧಿಮ್ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ಧಿಮ್ ತದ್ ಧಿಮ್ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ಧಿಮ್ ತದ್ ದುಮ್ ಧಿಮ್ ತದ್ ದುಮ್ ಧಿಮ್ ತದ್ ದುಮ್ ಧಿಮ್ ತದ್ ದುಮ್ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತದಿಂಗ ತದಿಂಗ ತ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ಧಿಮ್ ತದ್ ದುಮ್ ತ ತಕ್ಕ ದಿದ್ದಿ ಗಿ ಗಿ ಕಿಟ ತಕ್ಕ ದುಂ ಗುಂ ತದಿಗಿಡ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ಧಿಮ್ ತದ್ ದುಮ್ ತ ದಿ ಗಿ ಟ ತುಂ ತದಿಗಿಡ ತದಿಗಿಡ ತ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ತಗದಿನ ತಗೆದ ಧಿಂಗ ಧಿಮ್ ತದ್ ದುಮ್ ತ ದಿ ಗಿ ಟ ತುಂ ತದಿಗಿಡ ತದಿಗಿಡ ತುಂ ತಕ್ಕ ದಿನ ತದಿಂಗಿಡ ತದಿಂಗಿಡ ತುಂ ತ ಕಿಟ ತದಿಂಗಿಡ ತ Of course, the last composition, it was already formed, but the preamble to get to that was something ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಲಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಈವನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಈವನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ದಿಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. Because as again HKV sir told, I'm referring to him because it is always conceived and perceived. Carnatic music is a very tough thing, tough art, because nobody is able to understand it. That shouldn't be the case annodu nanna ondu abhipraya. It is my own philosophy, because can we do something like a method to madness? Can we do it? Is it a possibility? Let's explore. So, from time to time, we have seen some buzzwords coming out in our lives. Like we started with something called internet boom. We had pagers. We had Y2K problems. We have personal digital assistants like PDAs. We had touch phones. Yaratranu irlilla. We got all those things. We got WhatsApp. We had tabs, we had smartphones coming out which can do a lot of things, which probably erased a lot of things that we had in our lives before. Wearable devices, we all have. We got Sree, Alexa, all these things come out. All those things were buzzwords, and we got to know, we adopted all of this. And we, of course, have the Google Workspace, which talked about the search engine or the mails, or the drives, whatnot, maps, and we have the social media bursts which came out with LinkedIn or Twitter or Orkut to start with, then Insta and the Facebook, all these things. And the newest buzzword in the industry at this point in time is AI. So, artificial intelligence. So, if we like or not like, technology will drive the way we think. That is going to happen, and we never adopted. ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ ಕಣೋ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಮೊಬೈಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್. ದೆನ್ SMS ಎಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, SMS ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಕಣೋ, then they started using it, because the technological advancements keep happening. And Karnatic music ke tagondre, we all had manual tanpuras used. Nowadays it is
almost become a rarity. We don't see that at all most of the times. Of course, Mandali platforms, there is always Tanpura artist and the Tanpura which is being used. But at the same time, electronic Tanpuras or mobile apps has taken over most of our lives, right? So, adhe tara Lehra studios or talometers or metronomes have taken over the rhythmic aspects as well. So, as artificial intelligence starts to reshape and reimagine everything that we do, right? So, we also look at the impact and influence. I would say, ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ of tradition and innovation. So there is a lot of, even though we say music is very tradition, Indian music, there is a lot of innovations that happen. Even now, today, when I performed a small bit of Kannakol, there was that innovation. The developments of a nade, using a small structure was an innovation, right? So let us look at how the traditional approaches of music education has been, right? So if we look at it, if you look at a big picture of it, we can categorize into 3 categories, very, very broad categories. One is with respect to Guru Shishya Parampara, or we can, in common man terms, we can call it as human mentorship, right? So the central point of this is, about this training is, having one-on-one sessions or group classes where a guru tries to impart the knowledge onto the students. So which is happening, which will happen, and that is the core of any art form, any music form. And the interesting part here is the guru will dynamically develop the curriculum or the sequence of concepts to be taught based on the capability exhibited by the student. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂನು ಇವಾಗ I'll go with the same curriculum. Schoolally, I'll go with one chapter to the next chapter to the next chapter. ಅನ್ನೋ ಥರ the guru will not do. Maybe initially it could be verses or geetes or varnas. ಅದು ಬಂದಾಗ varnadallೂ there are chances that the guru might decide to teach one varna to another student, and a different varna to another student based on the manodharma aspects again. And rhythmically also, there can be concepts, some things, some gurus might say, okay, let us teach pause. Pause is a very important concept in rhythm. ಒಂದು ಏಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತ ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತ ಕ 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 ಜಣ್ಣು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಾ, 2 ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಾ, 3 ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಾ, it's very easy for an even number to have a pause, like ta ka dhimi ta ka jannu ta ka dhimi ta ka jannu. ಅದು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ta ka dhimi ta ka jannu ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ta ka dhimi ta ka jannu, even though it is 4 ಅಕ್ಷರ ಕಾರ್ವೆ, it becomes very difficult to ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಗುರು ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್, ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್. Focus areas and practice lessons or exercises can be different for different students. The second category is with respect to cultural transmission, or I would say ಬಾನಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ that comes into the second part or the category where the styles or the techniques passed down through the generations, right? So and recognition of the bani requires deeper understanding, not just with respect to the content which is delivered, but how it is delivered. For example, rhythmical ಆಗಿ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಅಂದರೆ, ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು.
ಖಂಜರದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀನಿಯೇಜ್ ಆಫ್ ಹರಿಶಂಕರ್ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಧಿನ್ನ ಧಿನ್ನ ತಕ್ಕ ಧಿನ್ನ 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 ತಕ್ಕ ಧಿನ್ನ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಪ್ಲೇ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಗಮಕ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಂಚುಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. All these things, it could be a very simple phrase, but what do you do is very elementary, but how do you do becomes very profound, right? So that is again stylistics or style or cultural transmission. And some of the other aspects, like for instrumental music in particular, understanding of nuances. Again, I don't think Carnatic music paper presentation or lecture demonstration will be complete without the word nuance. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ I think it takes a lot of effort and lot of time and lot of experience also and lot of exposure also. And again, Vadya Dharma, the dynamics, what happens. It could be a violin artist, it could be a flautist, it could be a veena artist, it could be a mridangam artist, it could be a kanjira, ghattam, morsing. So many instruments and instrument artists who are there. We talk about Vadya Dharma in the context of that particular genre of music, right? So Carnatic musically ಒಂದು ಥರದ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ವಾದ್ಯ ಧರ್ಮ ಮುಂಚಿಂದ ಬಂದಿದೆ, and we need to adhere to it. Again, if you are playing for a Hindustani music, you need to follow different dynamics and dharma there. And if you are soloist performing for a contemporary or a jazz music, the Vadya Dharma there are different. So everything requires understanding, and this is understood, learnt, and executed. More importantly, in cultural transmission, this is where a very important part of a guru and a human touch is extremely required. Is what to do we can learn, what to play is all these things we can learn, but what not to do, what not to play, and how not to play is something only a guru and only a human can actually tell that, right? So it's very important to understand. That is where it is. Then of course comes again in the cultural transmission part, the manodharma aspects, like which are the building blocks of Indian music. It could be for raga, alapana irbodu, swara prastara, neraval, or vistara, vinyasa, right? So tana, it has to be learnt in a certain way, up to certain extent, up to certain point of time from a guru, right? So these are cultural transmission. The third part, which is an interesting part, is something like a concept oriented or a fixed static content, right? So it could be like standardizing methods focusing on theory or the practice techniques itself, right? So, and it gets embedded into both human mentorship, which is guru shishya parampara, and also cultural transmission. Adike separate agi anta one section illa, but as part of cultural transformation or transmission or part of the guru shishya parampara, we get to learn. But can we see this separately is a very important aspect that we need to understand. And where the practitioner or the student has effectively put in long hours of sadhana in the right ways to achieve the desired results, without which nothing can be achieved. So typically this is the time practitioner is alone, right? So and that is the place where as a student I feel, okay, if I can get a very super smart assistant telling me, am I going in the right direction? Am I right? I would like to quote one incident. Nanu, of course, all of you know, I'm the disciple of Vidwan Anur Anantakshna Sharma sir, matte Vidwan C.P. Vyasavittal sir. Shivu sir hatra patak hobekare, it used to be like for easily for 3 hours, 4 hours kind of a thing. So he used to play for about 40-45 minutes, nade, concepts, ella nudsoru. Those days there were no recorders, there was nothing. So ella talenalla itkobeku, this small brain itkondo adralli our nudsadmele that 40 minutes used to be like 1 hour 15 minutes I used to play with the same nade, same development, same concepts. I used to make mistakes. Our then ಹೊಟ್ಟೋಗೋರು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋರು. ದೆನ್ ವೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ.
ಅವರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಳೋ ಏಯ್ ಗುರು ತಪ್ಪು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಣೋ ನೀನು, ಸರಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋ ಅಂತ. That is what I mean. Currently, we don't have the flexibility or the time for me as a student to sit and practice in a guru's house, or for the guru to be available when you are practicing it at your home to say, this is not correct, this is right, kind of. That quick feedback is something which is currently missing. And these typically revolve around repetitive tasks. ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತ ತರಿ ಕೆಟ ತಕ ದಿನ ತೆಗು ತರಿ ಕೆಟ ತಕ ದಿನ್ ತಕ್ ಕೆಟ ತಕ ದಿಮ್ ತ ದಿನ್ ತಕ್ ಕೆಟ ತಕ ದಿಮ್ ತ ದಿನ್ ತಕ್ ಕೆಟ ತಕ ತ ತರಿ ಕೆಟ ತಕ ದಿನ ತೆಗು ತರಿ ಕೆಟ ತಕ ದಿನ್ನಕ್ ಕೆಟ ತಕ ದಿಮ್ ತ ದಿನ್ನಕ್ ಕೆಟ ತಕ ದಿಮ್ ತ ದಿನ್ನಕ್ ಕೆಟ ತಕ ತ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನುಡಿಸ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬರ್ದಿರ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ತ ತರಿ ಕೆಟ ತಕ ದಿನ ದಿಗು ತರಿ ಕೆಟ ತಕ ದಿನ್ನಕ್ ಕೆಟ ತಕ ದಿಂಗ್ ತ ದಿನ್ನಕ್ ಕೆಟ ತಕ ದಿಂಗ್ ತ ದಿನ್ನಕ್ ಕೆಟ ತಕ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಾಳ, ಬಟ್ ನಾನು ಸರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್, right? So that is something very important to understand. Am I doing it right, and am I doing it with the same kind of effectiveness which my guru wants me? Okay, so let's see where these practical areas are where this smart assistant can benefit the practitioner. So before going there, a very quick introduction about what is AI, what is artificial intelligence, without which talking about anything will not make sense. So AI andre it is basically making computers or machines think and act like humans. Very important words to understand is think and act, right? There is no heart coming in here, it's only brain, right? So very important point to observe. So it can be like understanding a language, understanding, recognizing the voice or the tone of the voice, and give you recommendations on what is your preference of music, and also help you practice Carnatic music. It can all happen, right? So how does it happen? So when we are kids, how do we learn a language? We start with alphabets, we start with small words. More than that, we start observing what others are talking. Like, for example, how are you? I'm fine, thank you. How are you is what somebody else says, right? So LLM, or the brain behind the artificial intelligence, it basically starts observing what is happening, right? So, and an example, like, for example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಡೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು, ಆರ್ it could be a small raga phrase or a swara prastara phrase which we can use and feed it to artificial intelligence and say, okay, this is in Kalyani raga, this is for this particular Edupu. These are all constant static information which can be fed without the manodharma aspects, right? So that it learns very quickly and tries to interact with you with respect to what it can do. So artificial intelligence ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಬರೋದೇ ತಲೆ. So does AI have a brain? Yes, it has a brain called large language model. It is called LLM. What it is ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, it can be a very good student. HKV sir was talking about Saraswati being a very good student, right? So it is a very good student where it learns anything and everything at a very rapid pace, right? So like I said, how are you? I'm fine, thank you. How do you do? Or how are you is what it says, right? So then I'll say, okay, I want to know what talas are there. It says, okay, if it is learnt, if it is fed with information, okay, do you want to know basic talas or Suladi Sapta talas? Boom, I'm gone, right? So, okay, I need to know Suladi Sapta talas. Then I was actually playing around when I was doing this. Do you know the shloka for Suladi Sapta talas? It gave some junk information. Then I told, no, this is, I actually fed the information to the LLM model, which is the OpenAI chat GPT. I told, Dhruva Matya Rupakascha, Jampe Triputa Mevacha, Attatalecha Ekecha, Saptataleti Pratititiha. Anta, I gave this shloka to chat GPT.
And I came back from my computer, I opened my mobile, asked, give me shloka for Saptatala, boom, it gave. So basically it learns everything what you teach. And also it validates a lot of information by itself. And there are different kinds of modalities with respect to LLM. One is a text-based. Mostly we are now seeing the text-based LLMs. It could be ChatGPT or Gemini or OpenAI, whatever it is. Voice and video are also there. It brings out a lot of opportunities for innovation, lot of opportunities for imagination. There are some amazing things which are coming out. Okay, now get to the most important part of how artificial intelligence can be a companion for music learning, because that is what this talk is all about, right? So for a student, right, so that is where it all starts with. Let's say a person who is learning for an year or two, right? So ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ they want to understand the concepts, they want to practice. This is all as a guru we want, right? So what is important, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಫಸ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ what if there was an AI assistant with me on my mobile saying taka dhimmi taka jannu 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 dhimmi taka jannu taka dhimmi taka jannu taka jannu taka dhimmi taka jannu taka dhimmi taka jannu taka dhimmi taka jannu ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಆರ್ ರಿಸೈಟ್ ಖಂಡಗತಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇನು ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಟೂಲ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು 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 ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ 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 ಜಣ್ಣು ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ 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 ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು. You can see what is happening. I am doing Chaturashra to Khandagati, and after one cycle, the click itself is changing to Chaturashra Gati back, right? So I'm always constantly, so this is one way to push yourself. So if we try to understand why is all this is needed andaga, now traditional alle kaltkolak hodaga, what we do is we do always a geometric progression, right? So 2, 4, 8, 16 ಅಂದರೆ ಒಂದು 8ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಬರೋ ಥರದ್ದು. ಬಟ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಒನ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡೂ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಒನ್ ಸ್ಪೀಡ್, ದೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ದೆನ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ. ಬಟ್ some of these tools, if it is, there is already a tool called Pro Metronome where you can do, this is called bouncing. Whatever I'm talking about arithmetic progression is called bouncing of the Laya. So some of these things, if it can be, if a smart assistant is with me when I'm practicing and it says, okay, you are in this, you are not in this, right? It will help me, my practice sessions will be much more effective and much more fulfilling, right? So I know where I'm on the track or not. It is same thing for melodic aspects also. It could be ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಳೆ ವರ್ಷೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಆ ಫಿಂಗರಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಗೆ, ದೆನ್ if I feed that information, if it is a static content, right? It could be in this particular raga, this is the verse, I'm feeding it, and it tries to understand, tries to hear out what is happening and says, you are playing wrong, you are playing right, kind of a thing. At least I know immediate feedback. Then, okay, let's look at another thing which can happen is if there is something like an agent or AI agent which is there with me, which is also a kind of a game.
This concept is again, all these are possibilities is what I'm trying to talk about. Hindustani-nalli, in earlier days when they used to practice, the students used to say, okay, I have practiced for 4 candles. I have practiced for 8 candles. ಅಂದರೆ it's kind of a gamification. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು I have practiced. So that means I have practiced for 4 candles. I have practiced for 7 candles. That means I've done that duration of work or the riyaz or the sadhana. Right? So in the age of technology, can we gamify it? And can the guru have the access to look at what is happening between the students, right? So that way it will create some kind of a very good visibility with respect to what is happening, how effectively my student as a guru, I'll know what is happening and what are the different focus areas that can be brought in, right? So those things can also be achieved. Let's say for a student who's been learning for 8 to 10 years and kind of understood some good concepts and also trying to start giving some stage performances and etc. More rigorous theoretical concepts needs to be understood, because most of the time with the one-on-one sessions with guru, what happens is it is the practical aspects that get discussed. Ivaga nanige ನೆರವಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಡುಪು ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡುಪು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡುಪೂಸ್ ಆರ್ ಯತೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯತೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, let me know what is an edupu, what is an atita edupu, or what is an anagata edupu. Okay, now I don't know what compositions are there in atita edupu. Let me know that. So that way the student can learn, build the repertoire of the information or the knowledge available very easily. ಮಾರನೇ ದಿನ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ನನಗೆ ಈ ಅತೀತ ಎಡಪು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೀಚ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಅದೇ ಥರ ಎಡಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿದಮಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಡಪಿಗೆ ಹೌ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಡಪು, ಇದನ್ನೇ ಸಮದಿಂದ ಸಮಕ್ಕೆ ನುಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಎಡಪಿಂದ ಎಡಪಿಗೆ ನುಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಸಮದಿಂದ ಎಡಪಿಗೆ ನುಡಿಸೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ತೊಗೊಂಡು ಎಡಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋದು. There are so many concepts to it. So one can understand and start trying out a lot of these things with it. And then another aspect which I personally love is playing for leharas, right? So because we always perform with the melodic areas, right? So lehara jote ನುಡಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್, ಆಸ್ ಅ ರಿದಮಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸುಮ್ಮನೆ ದಿನ್ನಾಕ್ ಕೆಡತಗ ದಿಗುತರಿ ಕೆಡತಗ ದಿನ್ನಾಕ್ ಕೆಡತಗ ದಿಗುತರಿ ಕೆಡತಗ ದಿನ್ನಾಕ್ ಕೆಡತಗ ದಿನ್ನಾಕ್ ಕೆಡತಗ ದಿನ್ನಾಕ್ ಕೆಡತಗ ದಿಗುತರಿ ಕೆಡತಗ ಅಂತ ನುಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲೆಹರಾ ಜೊತೆ ಆದಾಗ ದಿನ್ನಾಕ್ ಕೆಡತಗ ದಿಗುತರಿ ಕೆಡತಗ ದಿನ್ನಾಕ್ ಕೆಡತಗ ದಿಗುತರಿ ಕೆಡತಗ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೆಲಾಡಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಲಾಡಿಕ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಠೇಕಾಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನುಡಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಯ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತ ಧಿನ್ ಧಿನ್ ನಾ ತತ್ತ ಧಿನ್ ಧಿನ್ ನಾ ತರಿಕೆಟ ಧಿನ್ ಧಿನ್ ನಾ ಧಿಮ್ ಧಿನ್ ನಾ ತ ಧಿನ್ ಧಿನ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಮ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅದು ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ AI ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್, if I change my composition, for example from Adi Tala to Khanda Chapu, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮೀವಲ್ಲ ಗುಣದೋಷ ಮೇಮಿ ನುಡ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್, ಮೈ AI ಏಜೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೇಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲಯ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ತ ಧಿಮ್ ಧಿನ್ ನಾ ತ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ನಾ ತ ಧಿಮ್ ಧಿನ್ ನಾ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, I mean, naturally it will get into that part. So these are the areas or the possibilities where AI can really enhance the practice sessions much more better. Coming to for the budding performers, again, build more repertoire,
understanding of the nuances which are associated with it, try out new tirmanas or muktayas. For example, when I was coming to this place, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ವಿಚಾರ. ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಬೈ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ತ ಧಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ಧಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ತ. This is a very standard korve or tirmana which is played, sung by every musician, be it melodic or rhythmic. Right? So, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, if I become the AI agent myself, right? So, okay, can I do the same thing with Khandagati? ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆದಿತಾಳ 2 ಆವರ್ತನ ವಿಚ್ ಇಸ್ 64 ಲೆಟರ್ಸ್. ಖಂಡಗತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ 80 ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ 80 ಲೆಟರ್ಸ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಆಫ್ 16. ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಸ್ 1 ಏಟಿಗೆ 4 ಅಕ್ಷರ ಆದರೆ ಖಂಡಗತಿನಲ್ಲಿ 1 ಏಟಿಗೆ 5 ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 ಬೀಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ 1 ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಆರ್ 1 ಅಡಿಷನ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. So for 16 beats, 16 letters have to be added. For 8 beats, 8 letters needs to be added. Very simple concept. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. 16 ಅಕ್ಷರ 80 ಅಕ್ಷರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿ, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ತ. Sorry, I started on 1 beat after. ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿ, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಧಿ ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, 100% ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. HKV sir was also talking about correctness. There is absolutely, it is not wrong, but is it appropriate? ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ 100% ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್. ರೈಟ್? ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನುಡಿಸ್ಬೋದು, ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್. ರೈಟ್? ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ತ. ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ, ಚತುರ್ಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೇಮ್ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ಗೆ 1 ಅಕ್ಷರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಖಂಡಗತಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತದಿಗಿಣ ತೋಮ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು 2 ಮಾಡಿದೆ. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ 555. ಐ ಆ್ಯಡೆಡ್ 15. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ 1 ಅಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಟೆ, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ 16. ಹೇ, ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ತ್ರಿಶ್ರಗತಿ? ಖಂಡದಿಂದ ತ್ರಿಶ್ರಕ್ಕೆ 16 ಅಕ್ಷರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅಗೈನ್ 80 + 16 ಈಸ್ 96. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ 16 ಅಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ವಾವ್! ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಅಕ್ಷರ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ತದಿಗಣತೋಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ತಕಿಟ ಧಿಮ್, 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 ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ದಿ ಗಿಟ್ಟ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ತ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಏಜೆಂಟ್ ನಾನು ತಪ್ಪು. ಏನು ಅಂದರೆ, ಆ ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಅಕ್ಷರ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕು ಸಮಕ್ಕೆ. ತ ದಿ ಗಿ ನ ತುಮ್, ತ ತದಿ ಗಿ ಗಿಡ ಗತೋಂಗ್, ತ ದಿ ಗಿಡ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ಧಿಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್, ತದಿ ಗಿಣ್ಣ ತುಮ್ ತ. ದೇರ್ ಈಸ್ a pattern which got formed as part of this. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ನ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, the possibilities with an AI agent, if it is configured, if it is trained, I can do all these things at home. Very, very important part to know whether I am in Laya or not is the first beat. ಈ ಕಾಂಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಧಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ತ ಧಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ 1 ಅಕ್ಷರ ಬಿಟ್ಟು ತ ಧಿ
gi, na, tung, ta, di is here, then ta, di, gi, na, tung. ಮಿಶ್ರಗತಿಗೆ ಹೋದರೆ 3 ಅಕ್ಷರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ತದಿಗಿಣೋತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಚತುರ್ಶ್ರ ಮೇಲ್ಕಲ ಆದರೆ 4 ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ತದಿಗಿಣೋತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಧಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ದ ಲಯ ಈಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, with respect to seasoned performers, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ there are again lot of things which we can learn. For example, preparing for a thematic concert. So let's say ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಡಪು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಚೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಥೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಓಕೆ, ಆಸ್ಕ್ ದ AI, please give me all the Saint Tyagaraja kritis which are done in ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಡಪು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವುದಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾದರೆ ಕಲಿತೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಔಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥೀಮ್. ಆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ನಾನ್ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗಾಸ್. ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಇಸ್, it's a responsibility of we have to adopt technology. There will be no chance without which we will be kind of left with it. When we adopt it, please look for the changes which are needed to be made for the large language models, and please do it. All these LLMs come with something called reinforcement learning from human feedback. So idrinda we can actually train. Now it's like looking like ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ರೀಚ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅವರ ಒಂದು whatever their deeds are still there with us and we follow them, right? So like that, if we are able to teach the LLM, and LLM in turn teaches so many rest of the world people, right, whom we have never met or will meet in our lives. So it becomes as a very important responsibility as a subject matter expert to kind of teach the LLM on the right things and the right areas. Monne I was, again, for doing the preparation for this, I was asking, give me a Pallavi line which can be set to Mishra Jati Triputa Tala anta kotte on Lord Rama anta. It gave a text, it gave one text and told Mishra Jati Triputa Tala has 7 beats in Lagu and 1 Anudruta and 1 Druta anta. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿಶ್ರ ಜಾತಿ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ 1 ಲಘು ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಧೃತಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅನುಧೃತ ಇನ್ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳ. ಐ ಗೇವ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಯಾ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಮೀ ಮಿಶ್ರ ಜಾತಿ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 7 beats in the lagu and 2 dhrutas, which is the right thing. Then it gave the line. And based on that, again, as a seasoned performer, we can use that and we can fine-tune whatever it is needed into it. Couple of points other than this is for the gurus. Is it important for the gurus to adopt artificial intelligence? It's a very important concept, because bedado, that will spoil, that is not needed. Anno thought process in the hogbekagutte as guru, because you can do only so much, right? So but the world is moving in a different direction. If we don't adopt, we will be left behind, right? So we have to look at what is happening and look at technology as a holistic learning, right? So it's very important. The future is in that direction. Whether we like it or not, it is going to be in that direction, right? So if a student comes with a thought process, okay, I've learned some of these things from AI, what is your thought? Anta bandaga encourage and say, okay,
this is correct, but it is not appropriate. The appropriate way to do is like this, because you are enforcing or kind of enriching the learning body which is happening with the human touch, which is very, very important. And use AI, as I again told, to track the progress of repetitive tasks, right? So ಇವಾಗ 1 hour ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಒಂದು ಶೊಲ್ಲನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ನುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1000 ಸತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ 1000 ಸತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 1000 ಸತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಸಮ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, so be it, delegate it and adopt it. For the ecosystem, very important is as an audience or as an organizer, everybody can become a smart listener or smart rasika as well, without just being, it's not just entertainment, right? It is an elevation also. Understand what is happening. Get the learning on the compositions the artist is performing. It could be the emotion or who is the composer part of it. Sumar jana ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. The one thing which is missing at this point in time is, for example, ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಮಣಿಯರ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಓಕೆ ಗಿವ್ ಮೀ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಮಣಿಯರ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. there is no availability of that. That is the place where it can really happen. For example, ta ta kitata kadhina dhim, 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 ta kitata kadhina dhim, ta kitata kadhina dhim, kitata kadhina dhim, ta ta kadhina dhim, ta kadhina dhim, ta kitadhim, ta kadhim, tadhim dhim, ta di gi na tum, tadi ginda tunda di gi na tum, tadi ginda tunda di gi na tum, ಕೆಡತ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. These are the areas where the AI can also grow with audio and visual. For example, I'm just telling as a thought, YouTube ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. As a student, I look at it, I saw this and I say reference. Today I can mark it. And if there is an AI agent which can learn all these references and build a large language model out of it, and when as a student or as somebody as a rhythm student goes and says, okay, I want to know ta ta kita ta kadinadim, how is it played, where all maniyars are played this, it gives me a references of the video links and the exact points. I've seen HKV sir do that manually. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದನ್ನು he knows, he makes, okay 11th minute 37th ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ he does that. I have seen that. ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ನಾನು ಹರಿಶಂಕರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿರೋದನ್ನು ಎಲ್ಲೋಗಿ I don't need to look at what is happening. Just drag and see, I listen to it, right? So, but we have not kind of indulged in educating it or building a framework. Somebody will come, somebody will build that framework, right? So, we all need to contribute to that framework so that it becomes extremely helpful going forward. And last but not the least, for application developers, being part of the technologist, there is a lot of innovation possible. I'm just talking about a few things here, but there are hundreds of possibilities. If somebody is interested, really want to work with me on this, let's collaborate, because there are a lot of patentable ideas as part of this. So I'll tell this. And then moving along, a couple of points on challenges and ethical concerns on adopting AI as a learning companion. One is ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸಿಂಗ್. ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮನೋಧರ್ಮ ಸಂಗೀತನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮನೋಧರ್ಮ ಅಲೋನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮನೋಧರ್ಮ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫೇಸಸ್ and there are static content which is there. If we are able to identify, analyze what is manodharma, what is static content, we can build a framework around it, right? It is difficult, but it is possible, 100% possible. As a musician, I know it is possible. As a technologist, I know it is possible. Data bias is another challenge which can be there, because if AI is trained only with a very small set of data, probably KVN ಸರ್ದು ಹಾಡಿರೋದು ಅವರ ಸಂಗತಿಗಳು, ಅವರ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬರೀ ಇದ್ದರೆ, it will only look at that data, right? So
but if it is trained with so much of content, then it will have its, I mean, it can look into multiple things. I'm just taking one small example. Again, one thing is AI should be tuned to traditional grammar. Again, we talking about what is correct versus what is appropriate is a very important concept in the entire Indian music part. And over-reliance, ಬೇಡ ಬೇರೆ ಏನು ನನಗೆ AI ಇದೆ ಸಾಕು ನನಗೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಓವರ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ the learning can actually go into multiple directions. When I was talking to Kumaresh Anna a few years back, he was telling, Guru, hokta hokta, YouTube will become Guru. The Guru will be gone. Anta. But again, the problem is if we consider, as students, if we consider YouTube is our Guru, then you can learn only so much, right? So if you consider AI as Guru, it's only so much that you can learn. You will miss out on a lot of things which the human touch and the cultural transmission has to offer you, right? So these are some of the challenges and ethical concerns for this. But at the same time, concluding my paper presentation, there are umpteen possibilities which AI brings in with respect to reimagining the entire education system and also music education. I think going forward, the way will be, it will be like both the traditional forms of learning as well as using some of these super smart assistants in our life, so that it becomes a more effective, enjoyable, and probably a more measurable learning as we move forward. And once again, I thank Sree Ramaseva Mandali, Sree Varadaraj sir, Abhijit, and the entire family for providing this opportunity to me to talk about the possibilities and the areas where we can use artificial intelligence as a companion for learning music. And thank you all for listening to me patiently on this. Thank you. ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 1 or 2 questions are welcomed. It's not audible. You can come little. You tell, sir. I'll try to. Thank you for asking this question, sir. I'll just repeat it for others also, maybe if it is not audible. Ta kitata kadhinadhim. Ta kitata kadhinadhim is a very, very standard and a very chaste composition in the Mridanga Yati, which is done by Mahavidwan Palgat Maniyer, sir. The question was, can you do instead of takadina, kitata katari kitatum? And he was thinking that it is quite, I'm using the same terminology, quite easy in Kanjira. It's a myth. And he was telling maybe it is difficult in Mridangam. Again, it's a myth. It all depends on how you practice, how you take each of these. If you look at it, right, so I missed out a concept of looking the phrase in different ways, right? So ta kita takadhinadim. Actually, takadhina itself is difficult in Kanjira because there are 2 double strokes. So any double strokes or janti verses, it is difficult in anything, right? So in vocal also, it is in instrumental melodic also, and in rhythmic instruments also, right? Takadhina, if you look at it, ta. One other thing which I did is, as part of this, I looked at, give me to the AI, okay, give me the fingering for takadina. It gave the fingering for takadina. Ta as slap,
and ka, dhi as open tone, and na as slap. It says it in different language, right? So, ta, ka, dhi, na is ta, tum, ta. And again, ta is coming. So, two tas and two toms, that is difficult. And kita taka tari kita tom is double of takadhina, right? So, and tom is two letters. We need to understand, as a student, one needs to understand takadhina or kita taka tari kita is double, but to play kita taka tari kita, it might look like easy because you are just playing kita, but you need to have the accentuation and the dynamic associated with it to sound like kita taka tari kita tom. If not, it will sound like taka 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 ta. Ta kita taka 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 ta. It's not that. Ta kita taka tari kita tom. It has to sound like kita taka tari kita tom. That requires a lot of practice. And for mridangam, it is a different fingering for mridangam. One needs to practice on that to get kita taka tari kita tom in mridangam or in ghatam or in morsing or anywhere, right? So, terming it is easy in one instrument and not easy in another instrument is very personal opinion, I would say. But the reality is everything requires adequate amount of practice and perfecting that particular phrase. Hope I am able to answer your question, sir. Thank you. You're talking about, you're comparing God with somebody else. God have to be left God as godly, right? So we're all human beings. Yes, sir. ಇರಲಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆಯರ ಸಲ್ಲಾಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲೋಳ್ ಕಡುಬಂ ತುರುಕಿದಂತಾಯಿತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ ಸ್ಯಾವಿಯಾಗಿ ವೈಭವೀಕರಿಸೋದು, ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಬೈ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಸಂಗೀತವನ್ನು, ಅದರ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸನ್ನು ಮೀರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ವಾದ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಎಡಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮ ಅತೀತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಕ್ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಳಗೋಗೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನೇ ಹೊರತು ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆಗಲಾರದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈ ಜಾಲ್ರ, ಮೆಟ್ರೋನೋಮ್, ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ನ್ಯೂಯಾನ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಲಿ, ತಾಳ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಒಂದು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಷ್ಟೇ. ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಒಂದು ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿಮಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಉಸ್ಕೂರವರು ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾನ್ ಕಂಜಿರ ಗುರುಪ್ರಸನ್ನರವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀ ಅಭಿರಾಮ್ ಬೋಡೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿರಾಮ್ ಬೋಡೆರವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ ರಾಗ ಫ್ರೇಸಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ interpretations across various compositional forms. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ರಾಗ is the primordial essence or a component of Indian classical music. So over a period of time there has been a certain codification of melodies that has taken place, and we have more or less concretized a grammatical framework by defining the swaras, the swarasthanas, the swara arrangements of, or what we otherwise call murchanas, phrases, so on and so forth. So there has been a certain codification of ragas that has taken place over many centuries together. So these ragas are defined by phrases, and phrases are governed by several factors such as the type of the compositional forms, and the type of the compositional form influences the kala pramana and the construct, which further impacts the construction of the phrases. The phrases are also influenced by the sahitya bhava, very importantly. So in this presentation we shall try and observe how the nature of raga changes consistently with change in the phraseology that is used in a particular compositional form.
we'll also observe what is unique to these compositions and how one influences the other. For example, how a certain phrase has been interpreted in a varna and how it has been interpreted in a kirtana, whether this has any impact in the way we treat the raga in the manodharma aspect. So in the process, we shall also try and come up with perspectives that challenge the popular beliefs and practices and see how that impacts our musicianship at a different level altogether. There may not be any conclusive answers, but I guess there is no harm in slightly, putting ourselves slightly out of the comfort zones and try and see what the raga has to offer. So, in order to substantiate this, I have chosen 4 ragas quite arbitrarily. These 4 are what we call, conventionally called Rakti ragas or phrase-based ragas. So the first raga that I'll be taking is Bhairavi. We'll see how Bhairavi manifests itself in a Tana Varna, in the popular Atatala Varna, Viriboni. So the one thing that immediately struck me was the way the Varna starts. Sari Nida. So Sari Nida, this particular Sanchara repeatedly occurs in the Varna. Viribhogoni ene kori marulu kona dira Sarinida. And again in the Chitteswara portion. Gaga de sari sani ni da ni sari mama pa pa da da ni pa 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 da 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 ni sa sari pa da ni sari ga ma pa da pa ma da pa ni da da pa pa ma ni da ni pa da ni ma pa da ni sari ni da. So you can see a profuse usage of sari nida, followed by, we often hear janti prayogas as a swara repeated twice, but here pa 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 da 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 ni sa sa ri, we have 3 iterations of a particular swara, and then towards the end of this Chitteswara we have re ga ma pa da ni sa ri sa ni da pa pa ma ga ri ni da sa avan prayoga kottidare. But for a moment we might think this coincides with Mukhari. Tada na 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 ra. But the correct way of rendering this is, it's in fact there is a split there. Re ga ma pa da ni sa ri sa ni da pa pa ma ga re sa ri ni da pa is a separate phrase altogether. Next, in this Varna, we can see a lot of Panchama Varjya Prayogas. In fact, the second Yettugadeswara. Dani ni da ma. That is one instance. There is also this one Yettugadeswara that over a period of time we have left out. So the Sangeeta Sampradaya Pradarshini mentions this. So it goes as follows. Just observe how Bhairavi is conceived here. Chero no mo
ಸರಿ ಗ ಮ ಗರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸರಿ ಗ ಮ ನಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ನಿ ದ ಮ ಗ ಗರಿ ಸರಿ ನಿ ದ ನಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ನಿ ದ ಮ ಗ ಗರಿ ಸರಿ ನಿ ದ ನಿ ಅಗೇನ್ ಸರಿ ನಿ ದ ಮನಿ ದ ಮ ಗ ಗರಿ ಸರಿ ನಿ ದ ನಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ನಿ ಸ ಮ ಗರಿ ಸ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸರಿ ನಿ ಗರಿ ನಿ ದ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ನಿ ಸ ಸ ನಿ ಗರಿ ನಿ ದ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ನಿ ಸ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗರಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಗರಿ ಸ ನಿ ದ ದ ಮ ಗರಿ ನಿ ದ ನಿ ಪ ದ ಮ ಗರಿ ಗ ನಿ ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸರಿ ನಿ ಸ ಪ ದ ಮ ಪ ಸ ಮ ಗರಿ ಗ ಚಿರು ನೌ. So you have plenty of slightly unusual prayogas that we don't often see in Bhairavi, that we popularly know of. Ga ma gari sa ni da da ma gari ni da ni da ma gari ni da ni pa da ma gari ga ni sari ga ma pa da ni sari ni sa pa da ma pa sa ma gari ga chiru nau. So plenty of Panchama Varja prayogas. Coming to Kritis. Upacharamu seva rimagari sa. Again. So the problem, not problem per se, but we are usually taught the Arohana Arohana. Bhairavi andre sa ga re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa. So ರಿ ಗ ಮ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಉಪಚಾರಮು ರಿಮಗಾರಿ ಸ ಇಲ್ಲೂ ಮುಖಾರಿ ಆಗಬಹುದಾ ಇದು? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಮಗಾರಿ ಸ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈವನ್ ಇನ್ ಆಲಾಪನ. ತದನ ತದನ ಗರಿ ಮಗರಿ ದತ್ ನಿ ದರಿ ಮಗರಿ ದತ್ ನಿ ದರಿ ದರಿ ಗಾಡಿ ದನಿ ದನಿ ನಾ and as we all know, Kritis have Sangatis. So Sangatis evolve ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ certain structures have come into place. Sari sari ri sani da pa ma pa gari sari ga கோலுவை நாடே கோதண்ட பாணி. So the fact that these phrases have come into being, I think the credit has to go to the Sangatis and the way they have been popularized or have been treated over the years. ಅದೇ ಥರ ಗ ಗ ರೇ ಸ ನೀ ನೀ ದ ಪ ಗ ಗ ರೇ ಸ ಥರ ಸಂವಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಭೈರವಿಲ್ ನಾವು ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಮಧ್ಯಮ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ದ ಚರಣ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ಚಿರು ನೌ ಮನಸು ರಂಜಿಲ್ಲ ತೆಲಿಯನಿ ಬಾಲೋಡಗಾದ. ಮಧ್ಯಮ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರಹಸ್ವರ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯಾಸಸ್ವರ. ಆಡಿನ ನಿನ್ನು ಆಡ ಬಲಗ ಆಡಿನ ನಿನ್ನು ಆಡ ಬಲಗ. ಸೊ ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೃತಿ ಆಫ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ, ನೀವಂಟಿ ದೈವಮು. ಸೊ ಮನೋಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ ಸಾರಿ ನೀದ ಸಾರಿ ನೀದ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಸಾರಿ ನೀದ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಟೇವ್. ಬಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಸಾರಿ ನೀದ. ಬಟ್ ಗಾರಿ ಸಾರಿ ನೀದ ನೀ
ಸಾರಿ ಗ ಸರಿ ಗ ರೇ ನೀ ಸರಿ ಸಾ ರಿ ನೀ ದ ಗ ರೇ ಸ ನೀ ದ ನಿ ಪ ದ ನಿ ಸರಿ ಪ ದ ನಿ ಸರಿ ರಿ ದ ಪ ಗ ರಿ ನಿ ದ ರಿ ಸ ಮ ಗ ರಿ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಬ ದ ಪ ಮ ನಿ ದ ದ ನಿ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಬ ದ ಮ ಪ ಗ ಮ ಪ ನಿ ಸ ನಿ ಗ ರಿ ಮ ಗ ಪ ಮ ದ ಪ ನಿ ದ ನಿ ಬ ದ ಮ ಪ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಗ ರಿ ಗ ನಿ ದ ನಿ ರಿ ದ ರಿ ನಿ ರಿ ದ ನಿ ದ ಪ ದ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಸ ರಿ ರಿ ಗ ಗ ಮ ಗ ಗ ರಿ ಮ ಗ ರಿ ದ ನಿ ಗ ರಿ ದ ನಿ ರಿ ದ ನಿ ದ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ. Okay, maybe I've missed there, but again there is a lot of ಜಂಟಿ ಸ್ವರ ಪ್ರಯೋಗಾಸ್. ಪದ ನಿ ಸ ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಕಲ್, ಜಂಟಿ ಪೋಸಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ನಾವು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಪದ ನಿ ಸ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ವಿ ಬೇರ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಸ್ವರ. ಪದ ಮ ಬ ನಿ ದಿ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಎರಡು ನಿಷಾದ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗಮಕದ ಜೊತೆ ಹಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗು ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ. ಪದ ನಿ ಸ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೈನ್, ಪದ ನಿ ಸ ಇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಭೈರವಿ which you don't usually find in Varna or Kriti for that matter. Tadana na na ra na ra na na na. ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪರ್ಟುವರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ this particular phrase is again a lot predominantly heard in the Nadaswara tradition, and ಹಳಬರು ತುಂಬ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುರೈ ಮಣಿಯರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆ ವಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಾಗ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಅದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸನಿಪ ತದನ ತದನ ಈ ಒಂದು ಸನಿಪ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಭೈರವಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲತ್ತೂರು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಮನಾಡ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನ್ಯಾಸ ದಟ್ ದೇ ಡೂ ಆನ್ ಚತುರ್ಶ್ರುತಿ ದೈವತ. ರ ನ ನ ರ ನ ನ ರ ರ ನ ನ ರ ನ ನ ನ ರ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ರ ರ ರ ರ ರ ನ ನ ಲ ಲ ನ ನ. ಸೊ ಪದ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು, that is something I thought it was quite unique. In fact, there is a precedence to this particular usage in a varna of Ponneya Pillai. So ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ ಪದ ಪದ ಅಂತಲೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದು I have not taken a note of it, but I just wanted to mention that here. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನ ರ ನ ನ ನ ನ ರ ನ ಮಧ್ಯಮ ನ್ಯಾಸ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಚಮ ವರ್ಜ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನ ನ ರ ನ ನ ನ ನ ರ ನ ನ ನ ರ ನ ನ ತದರ ನ ನ ರ ನ ನ ರ ರ ರ ರ ತದರ ರ ಲ ಲ ತದರ ನ ನ ತದರ ನ ನ ನ ತದರ ನ ನ. ಸೊ ಮಧ್ಯಮ ಆಫರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ನಿಂತು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ
ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಗ that I have chosen is Begade. So the popular Veena Kupayyaravara Varna. Inta chala mujhe seete. So idralli the very first striking observation after we have learnt substantial Begada is that Danisa. So hale ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ, or even older interpretations of Begada had this Danisa Prayoga. Palta melara Sree Venu ದನಿ ಸರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲವಾರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲೇಟರ್. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಬಂದರೆ ನಾವು ಸಗರಿ ಗಮ ಪ ಗರಿ ಗಮ ಪದ ಪ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೇಗಡ. ತ ನ ನ ರ ನ ನ ನ ರ ನ ನ ನ ನ ರ ನ ನ. ಬಟ್ ನಾದೋಪಾಸನದಲ್ಲಿ ತ ವಿಶ್ವಮೆಲ್ಲ ಮ ಮ ಮ ಗ ನಿ ಮ ಪ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗಮರಿಸ ಗಮ ದಪ ಮ ಗರಿಸ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಮ ಗ ಮ ಪದ ನೀ ದಪ ಮ ದಪ ಮ ಪಗರಿಸ ಮಗರಿಸ ಪಗರಿಸ ನೀ ದಪ ಮ ಗರಿಸ ದ ಮ ಗರಿಸ ಇಟ್ಸ್ ಆಫನ್ ಸಂಗ್. ಗಮರಿಸ ಗ ಇದು ಇದೆ ಬೇಗಡದಲ್ಲಿ. ಮುಕುಂದಾದಿ ಪೂಜಿತ ಸೋಮಸ್ಕಂದ ಮೂರ್ತಯೇ ಮುಚುಕುಂದಾದಿ ಭಕ್ತ ಜನ ಮನೋರಥ ಪೂರ್ತಯೇ ವಾಗೀಶಾದ್ಯಖಿಲ ದೇವ ವಂದಿತ ಪದ ಪಂಕಜಾಯ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಾನಸ ಸಂಯುಕ್ತ ವದನ ವಾರಿಜಾಯ ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷದಾನ ವಾಮ ಭಾಗ ಪದಮ ಪಗ ಮರೀಸ ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷದಾನ ವಾಮ ಭಾಗಸ್ಥಿತ ಶೈಲಜಾಯ ಯೋಗ ಗುರು ಗುಹಾತ್ಮಜಾಯ ತ್ಯಾಗಧ್ವಜಾಯ ಜಾಯ ತ್ಯಾಗರಾಜಾಯ ನಮಸ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ನಾದೋಪಾಸನ ವಿಶ್ವಮೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಡಿ ಯುಂಡೆ ವಾರಲು ನಾದೋ ಗಮರಿಸ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗಮರಿಸ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಬೇಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದದ ಪ್ರಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಡೋ ಬೇಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಶಿಕಿ ನಿಷಾದವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋ ಒಂದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ತದನ ತದರ ಅಂದರೆ ನಿಷಾದ ದೀರ್ಘ ಬಂದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೈಶಿಕಿ ನಿಷಾದ ಹಾಡೋ ಒಂದು ರೂಢಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಸುರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಹಾಡೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಬೇಗಡ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತದರ ರೇ ತದರ ಆ ನಿಷಾದವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ರಿ ನಿ ದಪ ಮಗ ಮ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ಸ ರಿ ನಿ ದ ಪ
ರಿನಿ ದಪ. ಆ ರಿನಿ ದಪ ಹಾಡುವಾಗ ವಿ ಸಿ ಬೋತ್ ಕೈಶಿಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದ. ಬಟ್ ಐಡಿಯಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರೀ ಸ ರಿನಿ ದಪ ಸ ಸ ರಿನಿ ದಪ ರಿನಿ ದಪ ರಿನಿ ದಪ. ಶ್ರೀ ಕಾಂಚಿ ಸದನ ಸುರದನ ರಾಕ ಶಶಿವದನ ರಾವೆ ರಿನಿ ದಪ ಸ ರಿನಿ ದಪ. ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ತೀವಿ ರಿನಿ ದಪ ರಿನಿ ದಪ. ಆ ರಿನಿ ದಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ಹಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಷಡ್ಜದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೇ ಹಾಡಬೇಕು. ರಿನಿ ರಿನಿ ನೀನ ಪ್ಲೇನಾಗಿ ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಿನಿ ದಪ ಸ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಠಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪನೀಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಬಟ್ ಚೇಪದಿ ಕಪದಿ ರೂಪಾಲನ ಕೋನು ಚಪಾಲಂಕೃತ ಸುಂದರ ಅವನೀಪಾದ್ಭೂತ ಮಗು ನೀಪಾದಮೆ ಗತಿ ಗತಿ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪನೀಸ ಅಂತ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಆರ್ if it is an organic happening, I'm not sure, but ನೀಪಾ ನೀಪಾದ ಮೇ ಗತಿ ಅಂತ ಹಾಡಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. I earlier mentioned about the use of Danisa. Yarkagilum, this is a very popular padam of Subramanyar. Yarkagilum bayama summa sollatum adilenna adilenna ರಹಸ್ಯಮಾ ಅದಿಲೆನ್ನ ಸರಿ ಸರದ ನೀಸಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಿಲೆನ್ನ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಿಲೆನ್ನ ದ ನೀಸಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾದೋಪಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಮಧ್ಯಮವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಸಮ್ಮತಿ ತಾಲ್ಮಚವರ್ ನಷ್ಟಿ ರಾಜಾಂಗ ನಾಗಿಯೇ ಯಾರ್ಶುಲ್ವಾರಡಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಾನ ಕಂಪಿತ ತದನ ತರ ಈ ಥರ ಹಾಡೋದೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ರಾಗ ಹಾಡುವಾಗ ಮಾಗ ಪ ಮದ ಪ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲ್ಲ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಲೇಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೂಲ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮಾನಸ ಸಂ ಅಲ್ಲಿವಾಗ ಅದನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ senior scholars have expressed their views. ಆಮೇಲೆ ಗಮ ಪದ ಮ ಗರಿ ಸಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್. ತದ 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 ರೀನ ತರ
ತರೀನ ತದರನ ಸಗಪಮ ಗರಿದನಿದಪ. This is another exclusive phrase that finds its place only in perhaps ಆಲಾಪನ. ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋದು ಕಡಿಮೆ. ಅಗೇನ್ ರೇ ಗ ಮ ಗ ಮ ದ ಮ ದ ರಿ ನೀ ದ ಪ ಮ ರಿ ಸಾ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಯುನೀಕ್ ಟು ಆಲಾಪನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The next raga that I'll be taking is Darbar. Tadara na 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 ra 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 tadara na 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 tadana tadana ra 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 na 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 re 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 चल मेल जैसे पूरा चलनम मीयूना पै वलचीव वचीयुल्ना तो ವದೇಲ ವದೇ. ಓಕೆ, ದರ್ಬಾರ್ದು ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರಿ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ಸನಿ ಸಾ ಸನಿ ಸದ ಪ ಮರಿ ಗ ಗ ರಿ ಸಾ ಸರಿ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ಅಂತ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮ. ವದೇಲ ಪದ ಪ ಸನಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಪದ ಪ ಸಾ ಇಸ್ a characteristic phrase of ನಾಯಕಿ. ಬಟ್ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನು ಇದೊಂದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಪಮರಿ ಗರಿ ಸನಿ ರಿ ಸರಿ ನಿ ಸ ದ ಪದ ನಿ ಸರಿ ಸ ಮರಿ ಪ ಮ ದ ಪದ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ದ ಪದ ನಿ ಸಟ್ಟಿ ಸರಿ ಗಾಡಿ ಧರಿ ನೀ ದ ಪ ಸ ಸ ಪ ಪ ದ ಪ ಮರಿ ಗರಿ ಸ ನೀ ದ ಪ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀ ದ ಪ ಸ ಸ ಪ ಪ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೇಸ್, ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಲಿ. ದ ಪ ಮರಿ ಗರಿ ಸನಿ ರಿ ಸರಿ ನಿ ಸ ದ ಪದ ನಿ ಸರಿ ಸ ಮರಿ ಪ ಮ ದ ಪದ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ದ ಪದ ನಿ ಸಟ್ಟಿ ಸರಿ ಗಾಡಿ ಧರಿ ನೀ ದ ಪ ಸ ಸ ಪ ಪ ದ ಪ ಸ ಸ ಪ ಪ ದ ಪ ಮರಿ ಗರಿ ಸರಿ ಚಲ ಮೇಲ. ಕೊನೆ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಅವರೋಹಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸನಿ ಸ ದ ಪ ಮರಿ ಗ ಗ ರಿ ಸ ಸ ದ ಪ ಮರಿ ಗ ಗ ರಿ ಸ ಸ ಪ ದ ನಿ ಪ ಪ ಮರಿ ಗ ಗ ರಿ ಸ. These are some of the downward movements that we see in Darbar. ದ ನಿ ಸ ಪ ಪ ದ ಪ ಮರಿ ಗ ರಿ, ಕೊನೆಯ ಸ್ವರ ಆಫ್ ಚಲಮೇಲ ವರ್ಣ. ದ ನಿ ಸ ಪ ಪ ದ ಪ ಮರಿ ಗ ರಿ ಸರಿ ನಿ ಸ ದ ದ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ದ ನಿ ಸರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ನಿ ಸರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವಿವತ್ತು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ದರ್ಬಾರ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದ ನಿ ಸರಿ ಸ ನೀ ದ ಪ ದ ನಿ ಸರಿ ಸ ನಿ ನೀ, ಎರಡು ನೀ ಬರೋ ಥರ ದ ನಿ ಸರಿ ಸ ನೀ ದ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ. ಗಾಂಧಾರವು ಎರಡು ಸಲ ಆ ಗಮಕ ಬರೋ ಥರ ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದ ನಿ ಸರಿ ಸ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ದ ಪ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ. ಆ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದಾಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಮಚ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್. ದ ಸ್ಕೇಲ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ವೆರಿ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಒಂಥರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ or a trajectory that they used
ಟು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಫ್ ದ ರಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ಅನ್ನೋದೊಂದನ್ನು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪದ ನಿ ಸರಿ ಸ ನಿ ಸ ದ ಪ ಸ ನೀ ದ ಪ ಹಾಡ್ಬೋದು, ಸ ನೀ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ. ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ದಿಸ್ could still sound like a darbar. Da da pa ma pa da ni pa 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 ma pa da pa ma re ga ga re sa re ma pa da ni da ri da sa re ga ga ri da ni da pa ma ga re sa re ma pa da ni da pa ma ga re sa re ma pa da ni da ri ni da pa da ni sa re ga ga ri da ni da pa sa ni da pa sa ri ni da pa ma ga re sa ni sa re ma pa. So ಆ ದರ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಲಾ 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 ಲ ತನ ತನ ದ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದರ್ಬಾರ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸ್ವರಾಸ್ ಆಫ್ ದರ್ಬಾರ್ ಬಟ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದರ್ಬಾರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನೀ ಸ ಪ ದ ಮ ಪ ರಿ ಮ ಸ ರಿ ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಗ ಡಿ ದ ರಿ ನೀ ಸ ಪ ದ ಮ ಪ ರಿ ಮ ಸ ರಿ ಮ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವರ ಆಫ್ ದ ದರ್ಬಾರ್ ವರ್ಣ ಇಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ದರ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಒಂದು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಹುದು. ದ ನಿ ಸ ಪ ಪ ದ ಪ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ನಿ ಸ ದ ದ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ದ ni ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ni ಸ ರಿ ಮ ಪ ದ ಪ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ರಿ ಮ ಪ ದ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಗ ರಿ ದ ni ದ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ni ಸ ಪ ದ ಮ ಪ ರಿ ಮ ಸ ರಿ ಮ re ma pa ri ma pa da ma pa da ni sa pa da ni sa ri ni. Beautiful patterns. Re ma pa ri ma pa da ma pa da ni sa pa da ni sa ri ni sa ri ga ga ri sa ni da pa da ni sa ri ni sa pa da ma pa ri ma sa ri ma. Totally goes past the scale. ಸ್ಕೇಲ್ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ ಮ ರಿ ಸ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ ಮ ರಿ ಗ ಗ ರಿ ಸ ಅದನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನ ಎಂದುಂಡಿ ವೆಡ್ಡ ಲೀತಿವೋ ಎವೂರೋನೇ ತೆಲಿಯ ಇಪುಡೈನ ತೇಲು ಪವಯ್ಯ ಸಮರಿ ಪಮರಿ ಸ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗ ನಾವು ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫ್ರೇಸಸ್ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಗ ರಿ ದ ನಿ ದ ದ ಪ ಮ ರಿ ಗ ಗ ರಿ ಸ ಎಂದು ಗಾನ ನೀ ಅಲ್ದಮು ಬಲೆ ರಘುನಲ್ದನ ವೇಗ ಮೇ ರಾಮುನ್ ದುವೇಣು ಕಾಯಿರು ಪ್ರಕಲ ತೋಡೈ ಮೂರಘರ ಹರ ರಾಮ ಇದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಪದ ಮ ಪದ ನಿ ದ ರಿ ದ ರಿ ಗ ಗ ಡಿ ದ ದ ರಿ ರಿ ದ ನಿ ದ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಪ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಮ ದ ಪ ಪ ಮ ರಿ ಗ ಗ ರಿ ಸ ರಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ದ ಮ ಪ ದ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ರಿ ದ ನಿ ದ ರಿ ಗ ಗ ಡಿ ದ ನಿ ದ ರಿ ಪ ಮ ರಿ ಗ ಗ ಡಿ ದ ರಿ 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 ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಮ ಪ ದ ನಿ ಪ ಪ ಮ ಪ ಪ ದ ದ ಪ ಪ ಮ ಮ ಮ ಪ ಪ ಮ ಮ ರಿ ರಿ ಗಗ್ಗಾರಿ ಸ ನಿ ಸ ಎಂದುಂಡಿ ವೆಡ್ಡ ಲೀತಿವೋ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗರಿ ಸನಿದ ರಿ ಸನಿದಪ್ಪ, that will of course not hold good in darbar, but instead of doing gari sani dari sani dapa or every time going and hitting gaggari sani ni dapa gaggari sa ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹಾಡೋ ಬದಲು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ it's a very beautiful change and a slightly different approach
to, it's also slightly a smart finish ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು to a ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವರ. ತದರ ನ ನ ನ ನ ನ ರ ನ ನ. ಇವಾಗ ಕೈಶಿಕಿ ನಿಷಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ರಾಗಗಳಲ್ಲೂ ದೈವತ, ಚತುಶ್ರುತಿ ದೈವತ ಬಂದಾಗ ದ ಗಮಕ ದೇರ್ ಇಸ್ ನ ದ ಹರಿಕಾಂಬೋಜ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತದರ ನ ತದರ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ತದರ ನ. ದೇವತಾ is usually plain or ತದರ ನ the Devata is more, by and large, it's plain. But the Darbar is an exception there because na ra na 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 tadara na rima ba da pa ಅಂತ ನಾವು ಕೈಶಿಕಿ ನಿಷಾದ ಇರೋ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ನ ನ ನ ನ ನ ನ. And then plenty of janti swara. Gagadi da ni ni da pa gagadi sa. Pa da da pa ma re gagadi sa. Ni ni da pa ma pa ma re gagadi sa. Pa da pa ma pa ma re re gagadi da ni sa. And Darbar also allows for plenty of samvadi combinations, andre complementary phrases. Tadara la la sari ni sa pa da ma pa sari ni sa da pa da ma pa ri sari ni sa ga ga ri sa ni da pa ga ga ri sa sari ga ga ri sa pa da ni da pa sari ga ga ri sa ri sa ni sari ga ga ri sa da pa ma pa da ni da pa ri sa ni sari ga ga ri sa pa da ni sari ga ga ri sa sari ma pa da ni da pa da ni sari ga ga ri sa ri sa ni sari ga ga ri sa da pa ma pa da ni da pa ri sa ni sari ga ga ri sa. I think I already mentioned this. Sari ni sari ga ga ri da pa da ma pa da ni da pa sari ni sari ga ga ri sa da pa da ni sari ga ga ri da ri ni sa ri sari ma pa da ni da pa da ma pa da pa da ni sari ga ga ri da ri ni sa. So on and so forth. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಆ್ಯಸ್ ದರ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ, ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿನಿಷಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವರ. ಸರಿ ನೀ ಸ ಪದ ಮ ಪ ಸರಿ ನೀ ಸ ಯೋಚನ ರಿ ಸರಿ ಗ ಗ ಡಿ ದ ಪದ ನೀ ದ ಪ ರಿ ಸರಿ ಗ ಗ ಡಿ ಸ ರಿ ಸರಿ ಗ ಗ ಡಿ ದ ಪದ ನೀ ದ ಪ ರಿ ಸರಿ ಗ ಗ ಡಿ ಸ ಯೋಚನ. ಈ ಥರ ಸೋ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಫೋರ್ತ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಗ ಶಹನ. ನ ನ ರ ನ ತದರಿನ ನ ರ ರ ಲ ತದನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ರ ರ ರ ರ ರ ರ ರ. ಸೊ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಸೊ ದಿ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ದ ನಿ ಸಾ ಸ ನೀ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸಾ ಸ ನೀ ದ ಪ ಮ ಸ ನಿ ಸ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸಾ. ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳುಂಟು. ಸೊ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪಮಗಮರಿಗರಿಸ ಪಮಗರಿಸ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಪಮಗಮರಿಗರಿಸ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣುಣ್ಯೂಪ ಇದೇ ಮಂಚಿ. ಮತ್ತು
ದ ರೇಂಜ್ ಗೋಸ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಡೌನ್ ಟು ಮಂದ್ರಸ್ಥಾಯಿ ಮಧ್ಯಮ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಕರುಣ್ಯೂಪ ಇದೇ ಮಂಚಿ ಪರು ನಮು ಸಮೀ ಪರುಲ ವೇಡಲೇನು ಪಾಲಿ ಶ್ರೀ ವೇಣು ಗೋಪಾಲ ದೇವ ಪಾಪ ಮಗಮ ರಿ ಗಮ ಪ ಮಗಮ ರೇ ಗರಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಗಮ ನಿ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ನಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ನಿ ಸ ಸರಿ ಗಮ ಪ ಮದ ನಿ ಸ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್, ಬಟ್ ನಿ ಸರಿ ಗಮ ಪದ ನಿ ಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ ಪ ರಿ ಸ ಸ ಪ ಪ ರಿ ರಿ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಪ ಮ ದ ನಿ ಸ. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ನಿ ದ ಪ ಮ ದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ದ ನಿ ದ ರಿ ನಿ ದ ಸ ಪ ದ ಮ ಪ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಕ ರು ನ್ಯೂ ಪ. ಇನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀ ಸಾ ನಿ ದ ಪದೇ ಪದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ರಾಗ ಆಲಾಪನ, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೇಸ್. ಬಟ್ ಗಿರಿ ಪೈ ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೋತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಸಹನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆನ್. ಮತ್ತು ಪಮ ಗಮ ರಿಸ ಪಮ ಗಮ ರಿ ಗರಿಸ ಅಂತ ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿದೆ. ಪಮ ಗಮ ರಿ ಗರಿಸ, ಬಟ್ ಪಮ ಗರಿಸ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಗುರಿತ ಪಗ ಕಂಟಿ ನೀ ಸರಿ ಗ ಮಗರಿಸ. ಸೊ ಮಗರಿಸ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ yesteryear artists, especially violinists, have played na 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 ni sari ga ma ga ri da ni da da. ತುಂಬ ನಮಗೆ ಇದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ni sari ga ma ba ma ga ma ri ga ma ga ri ga ri da ni da ri ga ma ga ri da ni da na 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 ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಇಲ್ಲ. na na ನಾ 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 ನಿದರಿ ಗಮ ಗರಿ ಗರಿದ ನಿದರಿ ಗಮ ಪ ಮಗ ಮರಿ ಗರಿದ ನಿದರಿ ಗಮ ಗರಿದ ನಿದ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ನಿಸರಿಗ ಮಗರಿಸ ಹಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಹನದ್ದು ಸ್ವರೂಪ ಏನೂ ಕೆಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಯೋಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿರಿ ಪೈ ಗುರಿತ ಪಗ ಕಂಟಿ ರೀಮಾ ಪ. ಆಲ್ದೋ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೇಸ್ ರೇ ಗ ಮ ಪ ರೇ ಮ ಪ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇಗಡೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಶಹನದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಹನಾ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ ದ 22nd ಮೇಳ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಶಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರದ ಪ್ರಯೋಗ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶಹನಾ ರಾಗದ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ದ ನಿ ಸಾ ನಿ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಗರಿ ಗರಿ ಸಾ ನಿ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಗರಿ ನಿ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಗರಿ ಗರಿ ಸಾರಿ ಗ ಗರಿ. ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗ ಗರಿ ಗರಿ ಸಾ ಇಲ್ಲ, ಗ ಗ ಗ ಗರಿ ಗರಿ ಸಾ ಅಲ್ಲ, ಗ ಗರಿ ಗರಿ ಸಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ ಗರಿ ಆ ಎರಡು ಜಂಟಿ ಗ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು
ಗ ಗ ರೇ ಗ ರೇ ಸಾ. ಸೊ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಅಂತರಗಾಂಧಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶಹನವನ್ನು ನಾವು ಅಂತರಗಾಂಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 28ರ ಒಂದು ಮೇಳದ ಒಂದು ರಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್, ತುಂಬ ಹಳೆ ಸಂಗೀತಗಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು until even 50-60 years ago we can very clearly hear sadharana gandhara used in alapana. Of course not throughout sahana, but pa ma ga ma ri ga ri sa na 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 ra 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 na re na 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 na. ಸೊ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ಮ ರಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ GNB ರಾಮನಾಥ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇವರದೆಲ್ಲ ಆಲಾಪನೆ ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಮ ಗಮ ರಿಗರಿಸ ಪ್ರಯೋಗ ಬರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರನ್ನೇ ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಗ ಆಲಾಪನೆಯನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೇಸಸ್ ನ ನಿದ ಬದ ನಿದ ಬ ಮದ ನ ನನ್ನ ನಿದ ಬದ ನಿದ ಪ, ಇದು ಆಲಾಪನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಫ್ರೇಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ವಂದನಮು ರಘುನಂದನ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ I feel this has been a part of, this has been an outcome of a phrase that has been taken from an alapana. And certain phrases only hold good when it is sung at a certain kala pramana. Ivaga la ta na 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 anta one phrase ide anta ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತರನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ. This will only hold good if you sing it in this kala pramana. Tadarana narana narana narana. Shana is destroyed there. Na 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 na. Pamaga magari garisa or pamaga gamari garisa, whatever. And ಕೆಲವೊಂದು ಆಲಾಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತರನ ಆ ನಿಷಾದವನ್ನು ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ತರನ ಅಂತ ಹಾಡಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತರನ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನ ರನ್ನ ಸಾನಿ ಸಾನಿದ್ದ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿರಿಪೈ ಬಟ್ ಈವನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಚಿಟೇಶ್ವರಸ್. ಇವಾಗ ಈ ವಸುಧ ಅದರದ್ದು ಚಿಟೇಶ್ವರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೇ ರೇ ಗ ಮ ಪ ರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ನಿ ದ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಸಾನಿದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಟೇವ್, ಬಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಟೇವ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ನ ರ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ ನ So the larger purpose of doing this exercise or this venture
ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಪಾಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಸಂಗತಿನ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಲೇಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. Nor it is to, mean any disrespect to the way the raga has evolved over time. But ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು analytically with a slightly critical bent of mind ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ I think it gives a very deeper insight into how much a raga can offer, how much of give and take has happened across compositional forms, and ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆ ರಾಗದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. I again wholeheartedly thank Sri Ramaseva Mandali and all its office bearers and everybody for having given me this opportunity to present here. Thank you. Namaskara. ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಸಭಿಕರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅಭಿರಾಮ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಪಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋದ್ರು. ಕಳೆದ 2 ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ, ಬೋರ್ ಹೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಈ ರಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಯಾನ್ಸಸ್ನ ಭಾಳ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟೋದ್ರು. HKV ಸರ್ ಅವರು ರಾಗ, ತಾಳ, ಲಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ರಾಗನ ತುಂಬ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೆಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪುಟ, ಪುಟ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ರಾಗವನ್ನು ಸ್ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ರಾಗಗಳು ಅಂದರೆ ಭೈರವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಹನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದರ್ಬಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ರಾಗಗಳು. ಅದರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಥರ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃತಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ವೀರಿಬೋಣಿ ವರ್ಣ ಹಾಗೂ ಉಪಚಾರ ಮುಕೃತಿ, ಮನಸರಂಜಿಲ್ಲು, ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್, ನ್ಯಾಸ, ಗ್ರಹ, ಅತೀತ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವತ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠಾಂತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾನಕಲಾಭೂಷಣ ವಿದುಷಿ ಆರ್.ಎ. ರಮಾಮಣಿರವರ ಆಳವಾದ ಸೀಸನ್ಡ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಇವ್ರ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಗೆ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಅದು ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ವಾದ್ಯ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ವೈಲಿನಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕಾಂಪೋಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವೈಣಿಕರ ಕಾಂಪೋಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದರ್ಬಾರ್ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅದು ವೀಣೆಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೀಣೆ ನುಡ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಮ, ರಕಾರ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ, ಮಕಾರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಶಿವ. ಸೊ ಅಭಿರಾಮ್ ಬೋಡೆರವರು ರಾಗ, ತಾಳ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂರನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಊಟ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ನಾಳೆಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀರವರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಅರಿಯಾನಾ ಕಿಮ್ರವರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಭಾರದ್ರಾಜ್ ಸತವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶರತ್ ರಾವ್ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನಿ ರಾಮಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂರವರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಲು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಹಾಗೂ ವೈಲಿನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣೇಶ್ ಕುಮರೇಶ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕುಮರೇಶ್ ರವರ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಸದಗೋಪನ್ ರವರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾಳೆಯೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಮಂಡಳಿಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.